arrest نیول police will arrest the thief police بغل ونیسی police will arrest the thief award انعام she won an award هغې انعام وګټو she won an award breed نسل this is a rare dog breed دا د سپي نایاب نسل دی this is a rare dog breed bucket بالټې fill the bucket with water بالټې د اوبو نه ډک کړه fill the bucket with water contest سیالی یعنی مقابله I joined the singing contest زه د سندرو په سیالۍ کې شامل شوم I joined the singing contest convict مجرم the convict is in jail مجرم په زندان کې دی زندان یعنی جیل the convict is in jail garage ګیرج the car is in the garage موټر په ګیرج کې دی the car is in the garage journalist صحافي he is a famous journalist هغه یو نامتو صحافي دی he is a famous journalist نامتو یعنی مشهور pup د سپي بچی the dog has a cute pup د سپي یو ښکلی بچی دی the dog has a cute pup qualify اهل کېدل I qualify for the job زه د نوکرۍ دپاره اهل یم I qualify for the job repair رغول please repair my phone زما فون در سره رغ کړه please repair my phone resume بیا شروع کول let's resume our work ځئ چې خپل کار بیا شروع کړو let's resume our work rob لوټل they tried to rob the bank هغوی د بانک لوټلو کوشش وکړو they tried to rob the bank slip ښویدل be careful don't slip احتیاط کوه چې ونه ښویږي be careful don't slip somewhat د څه حده پورې I am somewhat tired زه د څه حده پورې ستړی یم I am somewhat tired stable استبل the horse is in the stable اس په استبل کې دی the horse is in the stable استبل یعنی د اسونو غوجل stable مستحکم his health is now stable د هغه صحت وس مستحکم دی his health is now stable tissue نری کاغذ please give me a tissue مال در سره یو نری کاغذ راکړه please give me a tissue yard انګڼ انګڼ یعنی صحن kids are playing in the yard ماشومان په انګړ کې لوبې کوي kids are playing in the yard alike یو شان the twins look alike غبرګونی ماشومان یو شان ښکاري the twins look alike غبرګونی ماشومان یعنی یو شان ماشومان annoy زورول loud noise can annoy me
تیز आवाज ما زورولی شي. Loud noise can annoy me. Architecture معماری. I love old architecture. زما پخوانی معماری خوښه ده. I love old architecture. Artificial نقلی. This flower is artificial. دا ګل نقلی دی. This flower is artificial. Chain زنځیر. The dog broke the chain. سپي زنځیر مات کړو. The dog broke the chain. Distinct مختلف. Each person is distinct. हर इंसान मुख्तलिफ दे. Each person is distinct. Distinguish فرق پیجندل. Can you distinguish right from wrong? آیا ته په صحیح او غلط کې فرق پیجندلی شي؟ Can you distinguish right from wrong? Dust دوړه. There is dust on the table. په میز باندې دوړه ده. There is dust on the table. Excitement خوشحالی. The kids shouted with excitement. ماشومانو د خوشحالۍ نه چغې کړې. The kids shouted with excitement. Excitement جوش. Excitement makes life interesting. جوش ژوند دلچسپ کوي. Excitement makes life interesting. Heal رغول. Time will heal your pain. وخت بستا درد روغ کړي. Time will heal your pain. Inherit په میراث کې. He will inherit the house. هغه ته به کور په میراث کې میلاو شي. He will inherit the house. Manner طریقه. Speak in a good manner. په ښه طریقه خبرې کوه. Speak in a good manner. Mount ختل. Let's mount the hill. ځئ چې غونډۍ ته وخیژو. Let's mount the hill. Roof چت. The roof is leaking. چت سسیږي. The roof is leaking. Shortage کمی. There is a water shortage. د اوبو کمی دی. There is a water shortage. Solid ټوس. Ice is solid water. واوره د اوبو ټوس شکل دی. Ice is solid water. Stock ذخیره. We need stock of food. مونږ د خوراک ذخیرې ته اړتیا لرو. We need stock of food. اړتیا لرو یعنی ضرورت لرو. Substance ماده. Sugar is a sweet substance. چینی یو خواږه ماده ده. Sugar is a sweet substance. Tomb قبر. The king's tomb is old. د پاچا قبر پخوانی دی. The king's tomb is old. Wound زخم. His wound is deep. د هغه زخم جوور دی. His wound is deep. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو لپاره د چینل PE Everyone سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نور چې کوم ویډیوګانې راځي نو تاسو به په وخت خبرېږئ. Thanks for watching.